bw'ebeera bweti naye ijja kuba nnene nnyo. Ekisemberera ddala mu Luganda myaka 6 Uganda esajja kudde Uganda ngeri nga tweddukanyiza ensi yaffe olaba ddala tuli independent ng'eggwanga. Ate waliwo mulala atufuga, ffe twefuga. Tulina pulezidenti waffe, tulina paliamenti yaffe, ate mulala ani atufuga? Tiwali mulala twefuga. Oba twefuga bulungi oba twefuga bubi naye twefuga. Era n'ensi endala zonna bwe zirimu ebirungi n'ebibi. Teriyo nsi etuukiridde. Buli emu erinamu ebirungi byayo n'ebibi byayo. Naffe twefuga oba bubi oba bulungi. Nkuluma bwe yali alwanirira okwefuga yatugamba twagala okwefuga mu bubi ne mu bulungi naye tulina okwefuga. Obubaka bwo busemberera ddala eri bannamawulire abaliko ensangi zino. Bannamawulire mugende n'omulembe oguliwo naye gujja kukyusa nnyo embeera y'amawulire naye mugende nayo kuba tetujja kutambula nga tuddawa nga tudda mabega. Nze natandika okutegeera ebyobufuzi mu mwaka 1949 nga nina emyaka 10. Bwe wabeerawo obusambattuko mu ggwanga nga bannayuganda abakulemberwa Kintu Musoke ne Ssemakula Mulumba basazeewo okwediima beddize obuyinza obutunda ebirime byabwe. Mu mwaka ogwo 1949 kitange omuto Simeoni Kintu yakwatibwa ab'amatwale. Abasirikale b'amatwale ne bamutwala ne banne bangi ne babavunaana omusango gw'okwediima. Ye ne banne ne bamusiba emyaka 8 mu kkomera e Luzira era n'agikola n'agimala. Okuva olwo ne nnyingira ebyobufuzi nga nina emyaka 10. Mu kusoma kwange nagenda e King's College Buddo. Eyo gye nasanga Kintu Musoke ng'atandise ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Uganda National Congress. Nenkyegattako era nentandikawo nze bannange nentandikawo ettabi ly'ekibiina ekyo e Buddo n'ebifaananyi weebiri. Bwe namala okusoma e Buddo nga mpisa okugenda e Makerere nasalawo obutagendayo kubanga era ng'abazungu bwe baali nga balina bye basomesa e Makerere naye batasomesa. Nze bye nali njagala okusoma ebyobufuzi tebyaliyo. Nenfuna scholarship ya gavumenti ya Buyindi ne ŋŋenda e Buyindi ne bannange emyaka 5 gye nasomera diguli esooka n'eyokubiri. Esooka mu byobufuzi n'eyokubiri mu byenkolagana y'amawanga n'ebyamawulire. Bwe nkomawo kuno negatta ne bannange Kirunda Kiva Ejjinja, Bidandi Sali, John Kakonge n'abalala. Ne tugezaako okuleeta endowooza empya y'ebyobufuzi nga gye twali tulabye mu Buyindi okusobola okukulaakulanya ensi yaffe. Mu kukola ekyo twakoonagana n'ab'ebyobufuzi abakulu abaali bagamba nti balwanira okwefuga kwabwe era balina
tukozesa okwekulaakulanya. Ffe ne tugamba nti tetwakufuna byabufuzi kukulaakulanya ffe abakulembeze, waba kukulaakulanya ggwanga. Endowooza eyo yatwawula nabali. Era olwokubanga bwe baali mu buyinza bw'ekibiina kyaffe ekya UPC, ffe baatugobamu olw'endowooza zaffe ze balowooza nti tezaali ntuufu. Awo Amini we yatusangira n'awamba obuyinza n'atusirisa ab'ebyobufuzi okutuusa lwe yaggyibwako mu 1979. Mu byonna ebyo byaliwo oba Amini neetabamu mu lutalo olw'okuggyako Amini alwetabamu okutuusa Obote lwe yakomawo, ate naye ne tumulwanyisa n'agenda NRM nejja mu buyinza ng'ekulemberwa Oweekitiibwa Museveni. Bwe twakifaananya endowooza era twamwegattako mu biseera eby'omu nsiko ekibiina kyali kimaze okuwamba obuyinza. Mu biseera ebyo waliwo enkola gye bayitanga LC system oba RC system oba LC system. Nenjiyingiramu okuviira ddala ku RC1 ku kyalo ky'ewange okutuusa ku RC5 eyali parliament. Era bwe nayingira mu parliament okuva mu RC1, RC2, RC3 nenyingira mu parliament nensobola okuweereza nga minisita wa information emyaka 4, nempeereza nga minisita w'ensonga z'obwa president, era ministry eyo nze nagitandikawo era nenjikola naye emyaka 3 n'ekitundu nenondebwa okubeera prime minister wa Uganda mu mwaka 1994 okutuusa lwe nawummula. Bye tukoze si nze mbikoze, ekibiina kyaffe ekya NRM ekikulembera President Museveni kikibikoze okuleetawo emirembe. Abakulembeze abaasooka kumpi 60 baaliwo mu myaka 20 nga buli omu afugayo kaasobodde n'avaako. Obukulembeze bwaffe obwa NRM bwe busobodde okutuwa obutebenkevu okumalira ddala emyaka gino kumpi ekigenda okuwera 40. Oweekitiibwa, nja kukuzayo katono nnyo. Njagala onsiigire ekifaananyi ku Uganda Patriotic Movement Party eyo yali etya, era okukwatibwako mu gavumenti ya Obote tutangaazeeko. Nze sikwatibwako mu gavumenti y'Obote, nze bankwata mu gavumenti ya Amini. Era nagenda ne bannange Benedicto Kiwanuka, Bakalimuzo n'abalala. Bannange tebaakomawo, nze nafuna omukisa nensobola okuvaayo. Ekibiina kya UPM ekyo kyatandikibwawo abantu naddala ffe bannaffe abato naffe abaali bagobeddwa mu UPC nga twali tetusobola kugira kolagana n'Obote bwe yakomawo omulundi ogwokubiri. Netwalika ekibiina kyaffe kyabeerawo ekiseera kitono ne tulonda ne tuwangulwa ne tusalawo okugenda mu nsiko okulwana okuggyako obufuzi bw'Obote, era twakikola tutuuse ku ssaawa ya leero. Oweekitiibwa, nga gwe yaliko minisita wa information mu biseera ebyo nakaakati, njawulo kyeriwo mu ntambuza ya minisitule eno? Nti simanyi waaliyo ne minisitule ya information kuba sigiwulira era simanyi byekola, naye obanga gyeri ndowooza baagiwa erinnya ki ddala, si minisitule ya information. Amubuufu bwe bumu,
gwenga omutandisi w'ekibiina ekigatta bannamawulire kiwujja twago tuyise mu lugendo olwo nava kuno nengenda Ghana okwetaba mu lukiiko lw'abawandiisi b'amawulire ba Afrika bonna nga luyitiddwa omukulembeze wa Afrika Kwame Nkrumah. Twagenda ne munnange Charles Binaisa yali akola mu Uganda Agasi, nze nga nkuba olupapula lwe bayita African Pilot. Twagenda okutuuka eyo bannaffe bonna abaali bavudde mu bitundu ebirala nga bagidde mu bibiina byabwe, naye ate ffe nga twali tugenze Sekinoomu kwe kutuula ne munnange Binaisa ne tugamba nti ffe ensi eyeefuga tetulina kibiina ky'abamawulire, ne tutuula ne tukola ekibiina ky'abamawulire nga tuli e Ghana, nze ne Charles Binaisa. Bwe twakomawo kuno ne tuwandiika constitution ne tuyita ne bannaffe ne tulyoka tuteekawo UJA gye nakulembera okumala emyaka 5 kutuusa lwe nabummula. Ki ekyabawaliriza okukola ekibiina kino? Tusobole okukulaakulanya omulimu gw'ebyamawulire n'okulwanirira eggwanga lyaffe ng'eddoboozi erimu ng'abannaffe abalala bwe twali tulabye e Ghana bwe baali bakola. Mu kulabako ensonga ezabatandisa ekibiina kino ne kaakati abakiddukanya bakyatambulira ku nsonga ezo? Ensonga ezaffe bazivaako ez'okukulaakulanya omulimu gw'abamawulire. Kati mpulira banoonyamu bunoonya ssente, bagenda banoonya ssente wano na wali, bwe bafunayo ne bakolayo omukolo. Naye ffe twalina press club, twawezanga abantu bebeeru ku scholarships, okutuusa scholarships ezo zirabye kubanga twalwana ebyamawulire ebiyingizibwa e Makerere mu university endala. N'ekyo kugenda ebweru tekukyetaagisa, tubisomera wano. Naye omulundi mu biseera ebyasooka ng'omulimu gw'abamawulire tegusomwa, abalemwa okukola ebirala nga bebaguyingiramu, okutuusa bwe twakola ekibiina ekirwana nnyo ne tuleeta ebyokusoma amawulire e Makerere. Wekitiibwa, emirundi mingi tulaba nti wabawo obukuubagano oba enjawukana mu bamawulire. Ki ekireeta kino? Buli omu kwenoonyeza kiki, balemwa okwegatta n'okugamba nti ffe tugoberera kino eky'abamawulire, wabula buli omu afunayo oba eddoboozi ery'ebweru oba akola ki, afunayo obusente, akolawo akabiina akake kafunamu ssente, UJA nesigala nga njabayaba. Era tulaba nti bannamawulire tubeera nnyo mu bukuubagano n'ebitongole by'okwerinda. Olowooza obuzibu buvaawa, tulina ki ekisaanye okukolebwa? Kubeera n'ekibiina eky'amaanyi eky'abamawulire ekyogerera abamawulire n'okulaba nti amateeka amatuufu agakuuma eddembe ly'abamawulire gateekebwawo era gateekebwa mu nkola. Weegali twagateekawo mu biwandiiko naye tegateekebwa mu nkola. Olowooza lwaki ebitongole ebikozesa bannamawulire tebibasasula oba ebibasasula bibawa ssente ntono nnyo? Era kino okirabawa? Amawulire mulimu bizinesi. Nze siyinza kugamba nti gundi akole bizinesi ye asasule bw'ati. Ye akola bizinesi ye amanyi kyaba anoonyaamu era n'engeri gye nasasulamu ki abantu. Bo abamawulire abalimu be balina okwerwanirira okulaba nti embeera yaabwe. Naye ate ndowooza kakati wetwogerera wano nga muliko abamawulire nga muliko bulungi okusinga ffe wetwagiranga ki wetwabeera, kubanga ebitongole byammwe byamaanyi nga Vision nga Radio Uganda nga ki byamaanyi okusinga ffe bwe byali mu mirembe gyaffe. Ffe luli twali tweyimirizaawo ffekka, kati ebibiina ebibakozesa bibayimirizaawo. Sigamba nti mutuuse ku ntikko, naye abamawulire mukole nnyo, mwegatte, mulwanirire embeera zammwe ez'abamawulire okulongooka. Olowooza bannamawulire tulina eddembe lyaffe nga tukola emirimu gyaffe? Eddembe liriwo kati ebyamawulire mu Uganda lisinga eryali libaddewo, lisinga eryaliwo mu kiseera kya Mama Kwatwale, lisinga eryaliwo mu kiseera nga twakeefuga, kuba kati buli omu ayogera. Olaba omuntu bavuma ne pulezidenti omulamba n'aba nga talina gwavunaanye. Eddembe ffe abali mu mawulire
ffe tutenakumanya kulikozesa ndio weeriri. Njagala ompe endowooza yo mukama wange. Enkyukakyuka y'amawulire gano gwe tubadde tukola oba aga TV ne radio nagana agazze emitimbagano. Emitimbagano zikyusizza nnyo ebyamawulire era simanyi kubanga nze nkaddiye simanyi binaddirira naye ebyamawulire bijja kubeera bintu birala nnyo mu myaka 10 okuva kakati tebijja kubanga bibadde. Ndowooza amawulire ag'empapula gajja kuggwawo, radio zijja kuggwawo kubanga buli omu ajja kubanga ali ku mitimbagano nga yeewulirira by'ayagala. Enkyukakyuka ey'omu maaso sinza giteebereza lijja. I told you in Uganda, and I repeat that I was politically awakened when I was 10 years old, when my uncle Simeon Kintu was arrested during the riots of 1949. He was sentenced to imprisonment for 8 years, which he served in full. From there I went to King's College, Budo. While I was there, Musazi founded the Uganda National Congress. I joined him with my friends and we started a branch of the party. From King's College, Budo, I went to India and continued with my colleagues, Bidandi Saliki, Runda Kive Jinja, to agitate for our independence, which was won in 1962. On coming back here, I joined the Uganda People's Congress then, and because of our radical ideas, the elders of the party disagreed with us and finally expelled us from the party, which party later on joined up with others to form the UPM, which UPM transformed into NRM, which won power, in which I served as Minister for Information, as Minister for the Presidency, and as Prime Minister until my retirement. Take us back through. You were arrested under Idi Amin's regime. Yes. I was arrested in 1972. I went to and by Amin's agents and taken to Makindye. I went together with Benedicto Kiwanuka, with Frank Karimus of Makerere, and others. Others who didn't come back. I just survived narrowly and came back and survived. As the former Minister of Information, compare and contrast the ministry's performance between now and then. Well, I don't know whether there is still a Ministry for Information because I don't hear about it. And I don't know even what it does. I hear there is something called, I don't know what it is, but the Ministry of Information, as it was, is no longer there. In the same cycle, I know you attended a conference, a journalist conference in Accra, to which you are embarrassed only to attend as individuals. Yes. In 1963, I and my colleague Charles Binaisa, who was working for the Uganda Gas, were invited as individuals to attend the Pan-African Journalist Conference. While there, all our colleagues from other countries were representing national organizations. Only us were attending as individuals. So I pulled Charles Binaisa aside and we formed the Uganda Journalists Association to attend the conference, which we did. And after we came back here, we wrote a constitution, mobilized our colleagues, and confirmed the Uganda Journalists Association, which I led for 5 years. What prompted you to the formation of this body? To uplift the standard of journalism and to allow journalists to contribute to the development of Uganda. As a founding father of the body, does its objectives or does the... Well, the objectives which we had and were very well written in our constitution and our publications have been lost. These days, I hear about UJA collecting money and collecting and calling conferences wherever there is money to share out.
among the leaders. On several occasions, we, as media, have been engaged into running battles with our security operatives. What's your take on this? It's because disorganization. We as journalists are disorganized, and even those who want to make use of us are disorganized. So the conflict is what causes the apparent discordant relationship between the press and the people. It's also certain that journalists are divided into two: the uneducated and the elite, ally with government. What's your... Well, for us as UJA, we fought and made sure that Makerere was introduced as a course journalism was introduced as a course at Makerere, and since then, so many schools of journalism have been set up. Whether they are good or not, it's up to the taste of the pudding is in the eating. Those who are using the products of those schools know whether they are doing well or not. But now, the profession of journalism has totally changed because of technology. And you and I don't know what is going to be the next 10 years, because I'm sure newspapers are going to disappear, because everybody reads news on his... so there's a total transformation of the profession of journalism. And so be it, because we are not here to be static. We must move with technology, and we must move forward. Many journalists complain about the unfavorable working conditions, with many saying that they are not paid, and others... Strengthen the Uganda Journalists Association to fight for the conditions of journalists wherever they are. But you can't do it unless you are united. When the leaders are just there to better their own conditions, not the conditions of their fellow journalists, it's going to remain the same. But as I say, technology has changed the profession of journalism, and please move with technology. With the advancement in technology and the evolution of social media and the mainstream, what's your take on this? What's your view on that? I am 85 years old, and for me, I know the journalism I practice and the journalism I lead. Technology has changed so much that I cannot even keep up myself up to date with the modernity because of my age. Why are people worried that in time to come, print media will have ceased? So be it. Civilization is about change. Yes. It's not static. Civilization is about man changing society to better his conditions. And you can't say journalism must remain static. It must move with the times. And so be it. Your message to this grooming generation of journalists. Keep up with the times. Lastly, Uganda is celebrating 60 years of self-governance. Are we independent? Very independent. Independence, when we fought for independence, Nkrumah told us that we prefer to govern or misgovern ourselves. We are governing ourselves, whether well or badly, but we are independent. We are not like Haiti and other countries. We are here, we are independent, we have a leadership, and we have had stability for the last 35 years without change of government, whereas within the first 20 years of independence, we had about six presidents. So the stability is important, and use the stability that we have established to better the conditions of this country. If you had chance to manage the body, UJA, you founded years back, what would you change? Well, I'll have to go with technology. I cannot manage it the way I managed it in 1963. I'll have to manage it in accordance with the new technological advancement. Thank you very much, sir. Thank you. Good.